Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui, né, um guia 100% do Soul Reaver do PS1, né, como prometido. Eu fiz a do remaster, do 1 e do 2. E aí eu disse que a lista do Retroachievement era um pouco diferente, né? Apesar que boa parte das conquistas são bem iguais, mas uma outra é diferente. Então vamos aqui dar uma olhada nas conquistas, né? Aqui a gente tem as conquistas que são história, né? Encontrar o Lago da Morte. Aí aqui já tem uma que é perdível, que também tem no remaster. Que a gente bater aqui em Melkaia, né? E ele não pode rir, né? Ele tem que gritar. E consumir a alma de Melkaia. Essa daqui, ó. Eu tinha falado. A gente tem que se esquivar de um ataque do Caim. Aí nesse caso a gente tem que usar o glifo da força. E aí quando o ataque dele se aproximar, não vai lhe atingir. Tem que derrotar aí, tem que se esquivar desse golpe, né? Essa conquista não tem no remaster. É aqui é de história. De história, é aqui temos derrotar Zefon sem levar dano, né? Lá a gente tem a de destruir as 4 patas de Zefon, né? Aqui a gente tem que derrotar ele sem levar dano. Consumir a alma. E também é de história. Esse aqui é de história. Aqui, ó. Derrotar Rahab sem que ele ataque mais de 2 vezes ou você entrar no plano espectral. Daqui pra mim vai ser uma das mais chatas, né? Porque a gente tem que quebrar as janelas. E aí ele vai lhe atacar e você vai ter que pular pro outro lado dos pilares para poder destruir o restante das janelas, né? Só que aí você pode cair na água. Caiu na água, vai ter que refazer tudo de novo. Essa aqui é de história. Essa aqui é de história. Essa daqui tem no remaster, né? Que a gente tem que falar com o Dumar antes dele reviver. E aqui, ó, derrotar Dumar sem ser stunado ou entrar no plano espectral. Essa daqui, o segredo é ficar escutando os passos dele, né? Quando ele parar, a gente sabe que ele vai bater no chão, que é o golpe que ele pode lhe stunar. Aqui é de história, aqui derrotar Caim sem deixar ele atacar. Essa daqui é um pouquinho complicado, né? Porque ele fica se teleportando, ele pode aparecer em qualquer canto. E aí a gente não pode deixar ele atacar. Aqui é de história. Essa daqui é depois que a gente ativar todos os portais, a gente tem que sair passando pelos portais, né? Sem atravessar ele. Só colocar pra direita ou pra esquerda aí. E a conquista sai. Aqui é de história. Não, quer dizer, aqui é coletável, né? Coletável. Tá, uma citada também é coletável, porque não é obrigatório a gente falar. Coletáveis. Aqui também, ó. Encontrar os upgrade, né? Matar um vampiro onde você foi morto. Essa conquista também tem no remaster. Tem que jogar ela lá no Lago da Morte. Essa aqui também tem no remaster. Porque a gente derrota Zefon, a gente vai na parte que tem uns canos. Aí lá em cima vai ter 3 escotilhas, a gente abre as escotilhas e mata os Zefonin que estão embaixo, né? Essa daqui tem uma bem parecida no remaster, né? Só que no caso aqui tem que ser um guarda, lá é um humano. O humano tem que lhe reverenciar. Essa aqui não tem no remaster, a gente tem que queimar um humano sem que ele veja, né? Essa daqui também não tem no remaster. Daqui a gente vai precisar do glifo do fogo. A gente usa o glifo do fogo para destruir esses casulos. Mas para isso a gente tem que segurar uma pedra que está debaixo d'água para o Azel poder ficar no chão. Essa daqui também não tem lá, só que é bem facinho, é depois do Guardião da Tumba. Eu até no remaster eu peguei um caminho errado, aí tava lá o desenho, né, de um não sei se era um Cerberus ou era um grifo. Aí a gente quebra e ganha a conquista. Essa daqui a gente tem que matar o vampiro e fazer com que ele reviva, né? No caso a gente empala ele e
tira a arma dele, né? Ele vai voltar. Essa daqui não tem um remaster. Essa daqui, mas também é muito fácil. É perto do glifo da terra. A sacada, né? No Raptor. Essa daqui é interessante, né? A gente segura B ou bola, né? Pra sugar a alma. Sendo que aqui no humano, se a gente chegar perto de humano e apertar o botão de sugar a alma, ele vai agarrar o humano. Vai tentar sugar a alma dele, né? E não vai morder porque ele não precisa mais de sangue. É diferente do Caim. O Caim, quando a gente joga num Defiance, né? Ele consegue sugar o sangue do inimigo. Aqui não, a gente tem que sugar a alma do humano sem deixar ele morrer. Então a gente segura e solta. Matar dos vampiros usando uma tocha. Aqui é fácil, né? A gente mata o inimigo, ele vai queimar o inimigo, a tocha vai se apagar, mas a gente vai numa fogueira e acende a tocha. Essa daqui eu tinha comentado também no remaster, né? Que é matar um vampiro. Sendo que ele vai voluntariamente para a luz do sol. Mas parece que tem um jeito aqui de matar esse vampiro com a tocha, usando a tocha. A gente usa a tocha, mata no Snake, né? Que é escondido. E ele conta. A gente vai fazer o teste, né? Eu sei um lugar que tem um tocha. É justamente antes do tutorial de você matar o inimigo na surdina. E aqui eu também tinha comentado que era pegar um power up lá na Cidadela dos Humanos sem abrir o portão, né? Precede o upgrade. Aí tem uma alavanca do lado, ou a gente usa a alavanca para abrir o portão, ou a gente no plano espectral atravessa o portão. Nesse caso a gente tem que atravessar o portão sem puxar a alavanca. Aqui o que vai dar trabalho mesmo vai ser os chefes. Com certeza. Os chefes aqui levar dano. Saco. Mas vamos lá. É aqui o jogo. Cain is deified. The clans tell tales of him. Few know the truth. He was mortal once, as were we all. However, his contempt for humanity drove him to create me and my brethren. I am Raziel, firstborn of his lieutenants. I stood with Cain and my brethren at the dawn of the Empire. I have served him a millennium. Over time, we became less human and more divine. Cain would enter the state of change and emerge with a new gift. Some years after the Master, our evolution would follow. Until I had the honor of surpassing my lord. For my transgression, I earned a new kind of reward. Agony. There was only one possible outcome. My eternal damnation. I, Raziel, was to suffer the fate of traitors and weaklings, to burn forever in the bowels of the Lake of the Dead. Cast him in. Tumbling, burning with white-hot fire, I
plunged into the depths of the abyss. Unspeakable pain, relentless agony. Time ceased to exist. Only this torture and a deepening hatred of the hypocrisy that damned me to this hell. An eternity passed, and my torment receded, bringing me back from the precipice of madness. The descent had destroyed me, and yet I lived. I know you, Raziel. You are worthy. What madness is this? What pitiful form is this that I have come to inhabit? Death would be a release next to this travesty. You did not survive the abyss, Raziel. I have only spared you from total dissolution. I would choose oblivion over this existence. The choice is not yours. I am destroyed. You are reborn. The birth of one of Cain's abominations traps the essence of life. It is this soul that animates the corpse you lived in. And that, Raziel, is the demise of Nosgoth. There is no balance. The souls of the dead remain trapped. I cannot spin them in the wheel of fate. They cannot complete their destinies. Redeem yourself. Or if you prefer, avenge yourself. Settle your dispute with Cain. Destroy him and your brethren. Free their souls and let the wheel of fate churn again. Use your hatred to reave their souls. I can make it possible. Become my Soul Reaver, my angel of death. Vamos lá. Daqui. These gates twist space, laying a path across great spans. Tá aqui nosso primeiro portal. You are weak. You must feed. The old hunger has left me. I have no desire for blood. You are changed. Your bloodthirst is replaced by a deeper need. You have become a devourer of souls. To sustain your strength, you must hunt the lost spirits of the underworld and consume the souls of your enemies. Your wings, though ruined, are not without purpose. Take hold of them as you leap, and they will carry you across this chasm.
What scabrous wretches are these? Slua, the scavengers of the underworld. Their feral hunger has claimed countless souls, spirits who now shall never find their rest. These portals are your conduit between the spectral and material realms. With their aid, you may gather matter and will yourself to become manifest in the physical world. This is taxing, however. Your strength must first be fully restored. You require no conduit to return to this plane. You may abandon your physical body at any time. Sustain your strength to prolong your manifestation in the physical world. If you fail to feed or absorb too many wounds, this fragile matter will dissolve. You are young yet, Raziel. You still retain many of your vampiric weaknesses. Immersion in water, while not fatal, will dissolve your physical body, forcing your return to the spirit world. Be aware that in the spectral realm, water has neither heft nor lift. It stands as thin as air. What are these creatures? Do you not recognize them? They are the children of your brother, Duma. That's impossible. These foul, scuttling beasts could not be kin of our high blood? Do you suppose that time stood still for you, Raziel? Much has changed since you passed from the world of men. I knew my opponent's weaknesses, having suffered them myself. Physical wounds are fleeting. Vampire's immortal flesh begins to close as soon as it is cleaved. Vampires need only fear those wounds that impale or inflame. Water scorches like acid, and fledglings are devastated by sunlight's touch. I would have to modify my tactics to suit my foes. Unfettered from the flesh, a creature's soul fades swiftly into the spectral realm. Draw it in quickly, Raziel, or you will be compelled to follow. Your physical prowess surpasses what you knew in life. Even massive obstacles can be moved effortlessly. Tá, vamos lá. As primeiras conquistas a gente vai desbloquear aqui, ó.
Aqui já tem as tochas. Vamos entrar logo aqui que a gente vai empalar o inimigo. My God! The sanctuary of the clans reduced to ruin. Beyond these walls lay the pillars of Nosgoth, the seat of Kain's empire. How humble it now appeared, collapsing into the dust of its former magnificence. And yet, I had only just emerged. In the instant between my execution and resurrection, centuries had apparently passed. This world is wrecked with cataclysms. The earth strains to shrug off the pestilence of Kain's parasitic empire. The fate of this world was preordained in an instant by a solitary man. Unwilling to martyr himself to restore Nosgoth's balance, Kain condemned the world to the decay you see. In that moment, the unraveling began. Now it is nearly played out. Nosgoth teeters on the brink of collapse. Its fragile balance cannot hold. Vamos lá, vamos pegar aqui a lança. A gente pega de volta. Novamente. Agora é a última. Olha lá, Promethean Torture. E fazer 5 vezes isso aí, né? E ali, ó, vai ter mais um vampiro. A gente vai pegar a tocha aqui. Primeiro. A gente tá saindo aqui a tocha. E aí vai ter o tutorial de matar na surdina. Então vamos ver se vai liberar as duas mesmo. Matar dois com a mesma tocha e de voluntariamente ele ir pra luz do sol. É isso mesmo. Lestat Craving e Plummeted to the Torch. Duas conquistas numa cajadada só. Então vamos aqui esperar uma Warp Gate. E agora vai ter a conquista da gente matar um vampiro onde a gente morreu, né? Vou trair ele aqui.
This, at least, had remained constant. The endlessly swirling vortex of the abyss. My tomb and the womb of my rebirth. Though much of Nosgoth's landscape had changed, these cliffs gave me my bearings. My clan territory was to the west. I was anxious to see how my descendants had fared during the centuries of my absence. Era só esperar. Aí. Matou um vampiro quando você foi morto. Agora praticamente a gente pode ignorar a maioria dos inimigos. Tem informações de que a conquista daqui é meio bugada. Então quando a gente passar daqui é para desbloquear uma conquista, né? Pronto, essa conquista aí é meio bugada. My once proud kin Ainda bem que wiped from this desbloqueou. world like excrement from a boot. I knew the hand that wrought this deed. Com o Warp Gate. No! Please! I didn't recognize these flayed racks of flesh. Their scent was vampiric. They gnawed upon their victim's carcass like dogs. Aqui a gente evita os inimigos. Vai ter um mana aqui, né? A gente evita também, porque toda vez que a gente evita uns humanos, eles começam a confiar mais na gente, né?
a gente for enfrentar This eles, child matar, e aí bore eles the vão ficar unmistakable marks of Melchiah's clan. To agressivos. what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? A gente mata esse aqui porque ele fica vindo atrás da gente. My brother Melchiah was made last, and therefore received the poorest portion of Cain's gift. Although immortal, his soul could not sustain the flesh, which retained much of its previous human frailty. This weakness, it seemed, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay. Mais um Warp Gate. A gente atravessa, né? Pulando por esses pilares aqui quebrados. A gente já vai para o plano espectral. Beware, Raziel. These wraiths are vampire spirits, fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. Pegar uma salma aqui e evitar a luta com esse inimigo. A gente puxa esse bloco aqui.
botar ele esmagado aqui. A gente dá uma puxada aqui pra trás e vai levando pro lado. Senão vai aparecer um inimigo nas nossas costas. A gente apareceu, tá vendo? Espectral. Empurrou aqui o bloco. Vai ter uns humanos. Ó, eles já estão confiando na gente, tá vendo? Já estão reverenciando. A gente mantém assim até chegar na cidadela.
Salvar aqui. Show yourself, creature. Do you not recognize me, brother? Am I so changed? Melchiah? Yes, brother. You should have stayed where the Master sent you, Raziel. You will find Nosgoth less pleasant than you remember. What has become of my clan? Answer me, little brother, or I will beat an answer from your horrid lips. Everyone is afraid, sibling. You awake to a world of fear. These times of change are so unsettling. Do you think I feel no revulsion for this form? Do you believe for a moment that our Lord would risk his empire upon an upstart inheritance? Enough riddles. What are you saying? You are the last to die. Bora lá. Mesmo esquema do remaster. Puxa aqui. Pronto, aí agora a gente bate nele aqui, ó. Pronto. Eles vêm pro meio. Tell me, Melchiah, where can I find E Cain? acabou o combate. The Master is beyond your reach, Raziel. He makes himself known when he sees fit, not when commanded. I'm released. You have done well, Raziel. Am I reduced to this? A ghoul? A fratricide? Elevated, Raziel, not reduced. Consuming Melchiah's soul has endowed you with a new gift. Insubstantial barriers such as these are no impediment to you in the spectral realm. Will yourself to pass through, and you shall. Vamos lá.
A gente vai pegar o Force Glyph pra fazer a conquista do Caim. A gente se mantém com um plano espectral. Vou atravessar aqui o portão. Return to the sanctuary of the clans, Raziel. Melchiah's soul has endowed you with the means to gain entry. Beware, however. This hollow derelict is abandoned, but not uninhabited. Agora a gente cai aqui e entra aqui nessa grade. Empurra aqui esses 3 pilares e aí a gente vai ganhar a nossa primeira magia. Once acquired, these glyphs empower you with elemental lore. Each spell exacts a sacrifice of energy, however. Use them sparingly and wisely. Vai ter um pedaço do upgrade. These artifacts enhance your stamina, enabling you to prolong your material manifestation. Gather 5 to complete the emblem, and thereby augment your strength. Vamos pro Caim. Coisa aqui. Lembra-se, essa subida aqui precisa de habilidade da água. Beleza. Já vai adiantar outra coisa. Vamos voltar. E...
Tá. Essa, trader. Mato. E a magia. Vamos lá, aqui é o combate com Caim. Raziel. Cain. The Abyss has been unkind. I am your creation, Cain. Now, as before, you criticize your own work. What have you done with my clan, degenerate? You have no right. What I have made, I can also destroy, child. Damn you, Cain! You are not God! This act of genocide is unconscionable! Conscience? You dare to speak to me of conscience? Only when you have felt the full gravity of choice should you dare question my judgment. Your lifespan is a flicker compared to the mass of doubt and regret that I have borne since Mortanius first turned me from the light. To know that the fate of the world hangs dependent on the advisedness of my every deed? Can you even begin to conceive what action you would take in my position? I would choose integrity, Cain. Look around you, Raziel. See what has become of our empire. Witness the end of an age. The clans scattered to the corners of Nosgoth. This place has outlasted its usefulness. As have you. The Soul Reaver
Cain's ancient blade, older than any of us and 1,000 times more deadly. The legends claimed that the blade was possessed and thrived by devouring the souls of its victims. For all our bravado, we knew what it meant when Cain drew the Soul Reaver in anger. It meant you were dead. Pronto, vamos lá. Pra ele aparecer, a gente espera um pouquinho e ativa a magia. E aí, ó, a gente se esquivou do golpe dele. E agora é só derrotar ele. The blade is vanquished. So it unfolds. And we are a step closer to our destinies. I swore I saw a glint of satisfaction in Cain's eye when the Soul Reaver was destroyed. I did not understand the game that Cain was playing, but I knew the finishing move. From this moment and ever afterward, you and this blade are inextricably bound. Soul Reaver and Reaver of Souls, your destinies are intertwined. By destroying the sword, you have liberated it from its corporeal prison and restored it to its true form, a wraith blade, its energy unbound. No longer a physical blade, it can only manifest itself in the material realm when your strength is fully restored. Once manifest, it will sustain you. What are you, little soul? Another of Cain's creatures come to taunt this bound spectre. I did not intend to disturb your rest. Rest. A body is needed for sleep. Flesh and bones are required to recline. No, child. All I may do is watch and remember, ceaselessly conscious as this wretched world's history unfurls. Ghastly past, insufferable future, are they one and the same? Am I always here? How have you come to haunt these pillars? Cain refused the sacrifice. The pillar of balance, corrupted to its core, stands as a monument to his blind ambition. Now these pillars serve only to bind me here, my prison and eternal home, thanks to the avarice of your master, Cain. That bastard can claim no allegiance from me. Then we share a common foe, Raziel. Return here when you have need. Ariel remembers what others have forgotten. Vamos lá. Botar aqui pro plano real. A gente vai voltar para pegar o mais uma peça do upgrade de life e vai partir para catedral.
Your brother Zephon's keep lies far to the east, beyond the ruins that greeted your first exit from the underworld. He and his brood have cocooned themselves in a derelict cathedral, having murdered its human guardians. E ó, vamos descer aqui. Entrada aqui embaixo. Vem aqui para ativar o Warp Gate. Pronto, pessoal. Então é isso aí. Aí vai ser a nossa primeira parte. Próxima a gente vai derrotar o Zephon. Tentar pelo menos chegar ali próximo ao Rahab. Então espero que vocês tenham curtido. Desejo a vocês uma jogatina. Fiquem na paz e até a próxima. Valeu!